Be careful. Et les gens, bienvenue sur frappstage.fr ou sur mon blog t103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur The Council sur PC. Donc je vous rappelle un jeu qui m'a été offert par Amine encore une fois. Et du coup c'est parti, enfin encore une fois, je rappelle encore une fois, c'est pas quand même l'a offert deux fois. Hein. Du coup c'est reparti, on est sur l'épisode 3, on avance du mieux qu'on le peut. Donc j'avais déjà ouvert cette boîte, non, oui c'est bon. Et Cadeau qui me disait, ça se trouve, le mec qui me demande de retourner dans nos chambres est en réalité Lord Mortimer. Je pense pas que ce soit possible dans le sens où on les a déjà vus jouer aux échecs ensemble ou d'autres petites choses dans le genre. Donc je pense qu'en fait, c'est bien deux personnes différentes. C'est ça, ouais, donc on va devoir de moins en moins de gens. Toute personne ne réagit sur le fait que la crypte soit ouverte. Hein. Ça me perturbe, moi, ça. Quoi qu'en fait... J'ai envie d'explorer. Avant. Devil's Thorn. I'll keep it. Pour voir éventuellement s'il y a un truc particulier ou autre. Ce que je me dis dans le jeu, finalement, l'exploration est très importante. Donc ce serait dommage de passer à côté cette fois-ci, non? Vous ne trouvez pas? Prendre mal, je suis déjà à fond. Là, on peut aller dans la salle du conseil. Et ce que je vais faire pour l'instant, c'est essayer de remonter. Pour aller voir si éventuellement je peux m'adresser à quelqu'un. Mais ça m'ennuie énormément pour... Monsieur Johann van Wulner. Là, c'est fermé. Qu'on vérifie au moins, hein, si on n'a rien à découvrir. Là, c'est fermé aussi. Je me dis qu'il faut vérifier, quoi qu'il arrive. Si on peut parler avec des gens ou autre, ça a une importance. Monsieur Jacques Perru. Monsieur Napoléon Bonaparte. On peut pas. Là, on peut pas non plus. Là non plus. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Là non plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous cacher tous là? Et là non plus. Donc quoi qu'il arrive, nous sommes coincés. La question c'est, avons-nous fait le bon choix en ce qui concerne Emily? D'ailleurs, j'ai eu profileur comme trait. Profileur. Vous pensez avoir identifié la vraie Emily Hillsborough. Vous pensez. Genre, vous avez tort. Vous pensez mal. Non. Nous y voilà. Essayons de retourner discuter avec notre mère. Sauf si je n'arrive plus à retrouver le chemin. Je crois que c'est... Par là, par là... Par là, par là... Et par là. Voilà qui est bon. Joyeux anniversaire. Regarde s'il n'y a pas des trucs qui traînent dans le coin. Louis! At last, there you are.
Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You are the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only... Louis, I have always taught you to keep your mind open and logical. I know you are going to find it hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right. So let me guess. Le capitaine et le Père Noël. Oh oui, j'adore cette réponse. Notre mère est Mortimer. Hein, quoi? Ouais, ça doit être ça. Salut Shadow, comment vas-tu? Fallait y penser. J'ai envie de partir sur du Walner et Godoy. Don't tell me. It isn't Volner and Duke Manuel, is it? Don't talk nonsense. Both of those poor souls are mere pawns in the hands of the real players. I was answering at random, Mother. Do you really believe that I'm joking here? Ah oui, vas-y, tout va bien. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Holm had sent Volner to get it for him. Holm and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those 2. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. I went beyond the nightmare, Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course! It was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. Acte de propriété, bah en fait je me dis que les actes de propriété, un être humain peut posséder des tas de choses en fait.
Bon, on va essayer les autres options de dialogue. Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? No, I didn't. Why? Good. We'll deal with it later. I came across his family tree in his study An only son. since the Third Crusade. The fall of St. John of Acre, Louis. The fall of St. John of Acre. I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Home are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Bonne question, Kokoro. Louis, I am proud of you. You came all this way, you found me, you have surpassed me. Merci, McGonagall. You taught me everything I know. Right. How did it all begin? I saw him! What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Composed of 7 parts, each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him, or rather he found me. He was young, charismatic, he was flamboyant. Sir Gregory? No, Mortimer, of course. He was a Sure, veritable c'est pas à mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. On va partir du pire des cas. On est pessimiste, c'est-à-dire qu'on part du pire des cas, et comme ça, tout ce qui peut arriver est forcément mieux que ce à quoi on s'apprêtait. And you refused, of course. Why, moi, je fais le contraire. naturally, Louis. You don't make deals with the devil. After that, I spent my McGonagall, whole laisse life pas looking tomber. for him. 3 years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. On va la laisser tranquille. For the moment, that is not the key issue d'accord avec here. Once we found the Alazif in Paris, I followed von Borchart's trail here.
I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. Ah merde, c'est vrai que j'ai All right, can we move on? Wait a minute. One last thing. What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. Il y a un peu de ça, Conco. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Do you know who killed her? Absolutely not. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail Oui. me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it, I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. And then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. Elle me met le doute là du coup avec ses phrases. Un qui commence à dormir, de qui What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Possible, Chloé, je sais pas. Justement, je commence à avoir des doutes. Je commence à me poser plein de questions en fait. Elle m'embrouille plus qu'autre chose. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Samuel Ritter du Choix, you wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel, but frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. You know, I found your package under a wharf plank. Thanks for not touching it. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that, I shall show you. Je crois qu'on a fait le tour, hein. C'est bon? Elle est pressée.
Chloé, elle est très pressée. Je pense que c'est pas qu'elle veut pas y répondre. Je pense que c'est juste qu'elle est dans l'urgence complète. Enfin, c'est comme ça que je vois le personnage. Et elle se sent en danger. Et pour elle, c'est pas le moment de discuter en fait. Coucou BG, comment vas-tu? Bah du coup, elle dit qu'elle a tué Emma ou Emily. Donc l'une des deux aurait au moins dû être blessée. Pourquoi on a retrouvé 2 sœurs intactes? Ça me perturbe. Si ça se trouve, ils vont me retourner mais complètement en fait dans l'histoire. Et je vais m'en prendre plein la figure. Salut Xiphon Junior, t'es un clodo? Comment ça un clodo? Pourquoi cette question? Je pense pas que les clodos aient internet et la possibilité de streamer des lives. Enfin streamer des lives, de streamer tout court, ça veut rien dire streamer des lives. Mais oui, c'était... Emeline. Bref, allons-y. Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He demands that the Spanish hand over Louisiana to France. Il me laisse même pas la Oh, possibilité de knowing refuser. him, it won't stop there. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Qu'est-ce que t'appelles un truc plus pressant? Are you going to tell me why we're here? Ah, je crois que c'est là qu'elle a perdu sa main. Ça doit être de l'autre côté. That's why we are here. Voilà, il y a un truc, il y a du sang. À mon avis, c'est là. Bon, écoute, ta main est de l'autre côté, chère maman. Donc, on va voir ce qu'on peut faire ici. Hein. Ah, on a Bellesta Softwork en haut à droite. Tout ce que j'ai raté comme alternative. Alors, j'ai découvert que le cardinal Piaghi ne s'est pas laissé perturber par les événements. J'ai réussi à passer par la chambre de Napoléon Bonaparte sans laisser de traces. J'ai protégé l'une des 2 jumelles Hillsborough. Je suis allé voir l'attroupement devant la chambre de Lady Hillsborough. J'aurais pu être témoin de la résolution de Napoléon Bonaparte. J'ai pas vu. J'aurais pu apprendre quelque chose sur Al-Azif, et je l'ai raté. Et j'aurais pu passer par la chambre de Jacques Pérou pour aller sur le balcon. Comment j'aurais pu faire alors? Je sais pas, en tout cas de toute façon c'est raté, c'est raté. De plus, je n'ai pas ramassé plus de bouquins. Hop là, on va monter d'un niveau comme ça. Il me reste 3 points. Voilà. Ben, je sais pas. Je ne sais pas. À mon avis, non, hein, mais... Bon, allez, je tenter comme ça. On va voir après. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 6 objects before we try anything. Are your 6 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars.
Note de l'architecte. Alors le truc c'est que je me souviens où sont les clous. Ils sont dans le bureau de Mortimer. Fort Boyard. Il y a la croix de Clément III. Les clous, je me souviens les avoir vus. La Bible de Gutenberg. Je me demande si je l'ai pas vu dans mon bureau. L'exégèse de Judas. Je sais pas ce que c'est qu'un exégèse. Une sphère armillaire, je sais pas ce que c'est. Et on va essayer tous. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Voilà, qui fait les clous, je sais où ils sont, on va demander quand même. Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. J'ai oublié. Merci pour l'explication, BG. Mortimer. Donc c'est... Elle peut pas me le redire des clous. Some nails? Don't Dis-moi ask tout, me. chérie. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Vas-y, dis-moi tout. Yes, I saw them too. Que je note les codes. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. Parce que j'ai pas envie de me Remember rappeler les what to chiffres. do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Voilà. Of course. Autre... la Bible de Gutenberg. There's one in the portrait gallery. Merci pour la notation de l'autre côté, c'est That's sympa. right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and C'est see. là qu'on l'avait vu, c'était pas dans notre chambre, c'était dans la chambre où elle avait communiqué. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Sphère armillaire, je sais pas ce que c'est non plus. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Ok. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me,
Adams, Il y a de quoi Peru, devenir parano. Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. Vous le sentez And venir? not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6646. Alors, de toute façon les restes je les ai pas donc... J'ai pas ramassé assez de bouquins, c'est terrible. On va essayer de regarder un peu partout si on peut pas trouver des éléments en particulier. Drachma. Famous cross of Clément. Ah là, voilà la fameuse croix. Perfect. Key found. Et de une. Great. Honey. Et autre pièce. Je me suis sur un de mes chiffres. Je t'avoue que j'ai pas compris ton... Pourquoi tu me disais ça du coup. Pound. Une livre. Là je crois que je suis à fond. Bien le tour, encore une fois, on regarde bien partout. Croix de Malte. Le truc c'est que je le sens pas trop cette histoire, vraiment pas en fait. Parce que je me dis si c'est elle. Parce que oui, là ce qui me dérange cette histoire c'est que je me dis si c'est elle qui est prise en possession on va dire par le démon. Et qui veut ouvrir cette porte alors que cette porte permet de garder quelque chose de coincé à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a réussi à y mettre la main. What on earth is that? A disc with information engraved in the metal? An iris that should open, I imagine, and blood. Mother? The dried blood. There. Yes, it's mine. Sorry if I stained everything, but I must admit that at the time my thoughts were more on the pain than cleaning up after myself. They're Roman numerals, Arab numbers, and town names. Go on. I'm listening. What do you think? How many nails are needed again? 3. One nail per type of information, I'm guessing. In other words? Well, a nail must be placed on each Roman numeral. One nail on an Arabic numeral, and one nail on a town. Well done, Louis. Tell me, I imagine that once we've solved this enigma, the iris opens, right? Exactly. Did you succeed in opening this iris? Yes, by putting the cross on the console and the 3 nails on the disc, the iris opens. It gives access to a hole where I put my hand, thinking I could fully open the iris. There's a handle at the bottom, and as you can see, it didn't turn out very well for me. J'espère que tu vas bien. On est sur The Council effectivement, sur le la troisième partie. On a vu ça du coup, ok. Il me faudra une concordance des dates. Ça c'est vu. On va essayer d'aller chercher le reste. Et les notes qui disent quoi? My lord, j'ai fini la mise à jour pour la serrure de votre porte blindée. Comme convenu, vous aurez besoin de plusieurs éléments avant de l'ouvrir. La croix de Clément III, note Sarah déjà trouvée. Des clous, note Sarah récupérée par Mortimer, cachée dans son bureau. La Bible de Gutenberg, note Sarah utilisée avec Emma dans la salle de la tour. L'exégèse de Judas, note Sarah, dans la salle secrète de la galerie des portraits. Une sphère armillaire, note Sarah, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. La correspondance des dates des différents calendriers. Et signé Gustave. Au dos du message noté correspondance des dates. 17 octobre 84, 30 Ramadan. Donc on a les autres dates. Ok. Encore un autre bouquin ici du coup.
Bonne mélisse. J'aurais peut-être dû prendre le bouquin qui était ici avant en fait. Quoique je suis pas sûr d'avoir eu la possibilité de rester. C'est un genre de jeu... je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est un jeu épisodique en tout cas. Donc on en a l'épisode 3 et c'est vrai qu'il y a des énigmes dedans. Il y a une aventure qui pour l'instant est très très prenante. Je trouve. Après, comme on dit si souvent, chacun son point de vue sur la chose. Mais je trouve ça très prenant de mon côté. Alors qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Où pourrais-je trouver une sphère armillaire? Est-ce qu'il n'y en a pas là-dedans? Déjà, est-ce qu'éventuellement je pourrais tomber sur quelqu'un? Elle m'a dit quoi par rapport à la sphère armillaire? Ça se trouve, j'ai moi aussi perdre un bras. Hein. Ben, c'est un peu un Cluedo, mais je trouve que c'est plus complexe qu'un Cluedo encore. Il y a eu un son. Je vais les royales encore. Je sais pas trop où est-ce que je suis. Bon, on va dire que c'est pas là, du coup. J'ai fait un tour complet. Bien réussir à tomber encore sur des gens là. Cela n'aurait rien d'étonnant, n'est-ce pas? Ah, il y a un bling bling. Ah non, c'est bling bling de ce truc là. Alors. Right. Let's see if the statues are in place yet. That statue is not positioned correctly. Open sesame. C'est bon. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Bon, en gros, pour voir les points, ils sont là. C'est quoi ça? C'est un anneau, je crois. Une épée. Les lauriers de César. Non, pas ça. Il y a une boîte par ici, mais comment on fait pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur là? Ça ne passe nulle part. Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Alors elle avait dit une sphère armillaire, je sais même plus où est-ce qu'on en avait vu une. Bon, on trouvera bien de toute façon, quoi qu'il arrive. On finira par mettre la main dessus. Elle y était la machin? T'es sûr? Right. It's definitely an armillary sphere, but Ah, I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one?
Ok, merci. Donc c'est ça une sphère armillaire. On va faire étape par étape, hein, si possible. Bon, apparemment, je ne peux plus aller par là. Donc ça veut dire qu'on a fini avec cette zone-ci. Non, il me reste plus qu'à trouver une petite sphère armillaire. Salut Solarium, comment vas-tu? On va avancer bien gentiment. C'est quand même immense comme bibliothèque, hein, n'est-ce pas? Ah. Atrus, the Miller Brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Élixir d'or. Ça nous permet de récupérer quelques objets. Ça coûte cher ce truc là? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée de combien ça peut coûter. Bon là rien de spécial, la table est mise ici, ça donne faim. Là rien. Là rien non plus. Du moins à première vue. Avec un petit peu de chance on en croisera peut-être dans une des chambres. Hein. Bon, est-ce qu'on a tué Emily ou est-ce qu'on n'a pas tué Emily au final? C'est la question que je me pose pour l'instant parce que... Souvent la personne qu'on a tuée, ça peut plus ou moins bien se passer en fait. Ah, Doriche. Nice try with George Washington. You are still a little raw to be able to manipulate an old wolf like him, but what could be expected? So don't blame yourself. You think you could have handled it? Certainly. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about what happened to Emily. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well, well. So you do have a passion for astronomy. Von Wollner has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin, and leave stargazing to the poets. Ah oui, quand même, c'est violent pour les What prix. can I say? Violent, pardon. I'm only... Ask Wollner. I am sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Ça sent pas bon qu'on ait dû poser la question. Elle nous a dit pourtant de discuter avec personne. Mais je pensais que je pouvais discuter avec eux sans aborder le sujet en fait. Donc lui je ne peux pas lui parler. On va faire un dernier essai par là-bas. Pour voir sur qui ou quoi on peut tomber. On ne sait jamais. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Ça, on l'avait déjà Dorfin was plus ou my moins favorite vu, je character. crois. Le v'là ce cher Napoléon. Not too shocked I beg your pardon? about Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. And yourself? Not too shook up? The only thing that matters to me about that stupid man Peru is the disastrous situation in which it puts us for the conference vote. I wonder why Mortimer even allowed him to roam around the manor armed. He was a veritable public danger. Indeed. You don't seem to be too affected. Tell me. I was wondering. I won't keep you any longer. See you later, monsieur. Oui, 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 oui. Le on dit long. Que pense-t-il? Que nous cache-t-il? La Bible et les coups, on sait où ils sont donc. Et la sphère armillaire serait dans le... la planque de Messire machin chose. Ça c'est Jacques Pérou, je crois. Ouais.
coup, on sait qu'il est en bas. Toujours pas aller par là. Par contre, je peux aller par là. Est-ce qu'il y a un moyen d'atteindre la chambre de Pérou? Non, fermé. Et fermé. Est-ce que je peux atteindre? Non. Là, je peux aller ici. Là, je peux entrer. Et là aussi. Ils sont ramassés le cadavre. Amber. Hamburger. Ah non, juste Amber. Là, c'est la porte. Là, c'est le machin à garder. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of an English duchess. A letter from William Pitt the Younger. Ça, on l'avait déjà vu. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. England has indeed some powerful backers. Madam. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Je me demande si je perds pas un point à chaque fois à essayer de fouiller ce truc. Où est Mills Hillsborough du coup? On a vu qu'il était en bas, donc première fois que je peux rentrer dans sa chambre et fouiller un peu. Alors encore un autre environnement bien différent de ceux qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Enfin, quand je dis bien différent, c'est pour dire que... Manuel Godoy, a painting of himself in his room. Now that's not going to help him develop a sense of modesty. Donc je sais plus pourquoi j'étais en train de parler, mais... Là, ça permet d'accéder à toutes les chambres. Faudrait que je regarde si je peux accéder à d'autres trucs d'ici. Ça peut toujours être bon d'avoir un peu de gelée royale avec nous. Kiss of Judas, painted by Caravaggio. This is how Judas pointed out Christ to the Roman soldiers. Can you imagine a worse betrayal? Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. Prometheus. Punished for stealing fire from the gods and giving it to man. Tout ce qu'il va y avoir ici, c'est bon. Suite des événements. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar. Ok, d'accord. Il y a quand même un paquet d'œuvres. Hein. Charles IV of Spain. Now there's no chance of Godoy forgetting who he owes everything to. Ça passe pas. Objet ajouté à l'inventaire, noblesse de l'épée. Maria Louisa of Parma. Although not Godoy's true love, the queen is his benefactress according to some people. A fragment of amber. Encore un autre fragment d'ambre. Bon, je crois que j'ai tout vu du coup. On va sortir sur le balcon. Ça on a déjà vu. J'ai même pas regardé s'il y avait des étagères par là et... Non, c'est... Je vois rien au-dessus, rien en dessous. On est ok. Ce qu'il y a ici là, je pense que c'est ça qui sonne. Il faut que je sorte par l'autre fenêtre peut-être. Ça j'ai déjà vu. Par ici du coup. Encore de la croix de Malte. Sinon on peut pas entrer chez le prêtre, hein. C'est terrible ça.
En effet. Bon, on a visité. La chambre de mon appart, on a visité plus ou moins. Celle-ci, j'imagine que c'est toujours fermé. Ah si, je peux y aller. Je sais pas s'il sera par là du coup, mais... His Holiness Pope Pius VI, by Pompeo Petoni. This should help Piaggio feel at home. Il est bien partout. Monsieur est encore une fois très bien installé. I have no time to lose, so I might as well not bother him. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory that his enterprise concerning our friend Cardinal Bishop Chiaramonti is following its course. Viens de fouiller. Torquemada, quite the contrast. Wow, the fanatical priest who created the Inquisition sends shivers down. Venus and Cupid with a satyr, by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Je crois que je laisse pas Giuseppe au must temps. love that. Enfin, je laisse pas au jeu le temps de Love faire ce qu'il faut. Triumphant, by Caravaggio. Now there's someone for whom the sex of angels is no mystery. Qu'est-ce que je viens de gagner The là? Lying Girl by Boucher. Here's of The Rape of the Daughters of Leucippus by Rubens. Surprising choice for His Eminence Piaggi. John the Baptist, Youth with a Ram by Caravaggio. A very sensual vision and very far from the usual representations of Saint John. Parce que je sais pas quel document j'ai récupéré du coup. Je sais que j'ai récupéré un bouquin, mais lequel c'était? Ouais, j'ai vu une lettre, mais lettre de Sarah. Note de Sarah. Note de l'architecte. Ça l'a pas ajouté à mon inventaire? Je sais d'avoir récupéré un élément, mais je sais pas à quoi ça correspondait. Ça me perturbe un peu. Amber. Hamburger. Je ne peux point sortir par ici. Là non plus. Et là non plus. Est-ce qu'on s'adresse à lui ou pas? I have no time to lose, so I might as well not bother him. Je ne peux pas vraiment lui parler. Donc on va laisser tranquille comme si on n'avait rien vu. Par contre on va faire une coupure de rediff je pense. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut. Je vais taper mon appareil photo. Salut.